Sanje Judan Soje Jonan Lai, Chanju Bado Dane Japsoje, Daji Jasoji Vesona, Dola Benja Sanje Droba, Sanje Judan Soje Jonan Lai, Chanju Bado Dane Japsoje, Daji Jasoji Vesona, Dola Benja Sanje Droba, Sanje Judan Soje Jonan Lai, Chanju Bado Dane Japsoje, Daji Jasoji Vesona, Dola Benja Sanje Droba Cho Ma Nanga Danya Besije Danja Dewa Dan Deve Judan Damba Juje Donga Da Donga Ge Judan Dora Juje Donga Mebe Dewa Midrawa Juje Nyere Jadanya Dan Drava Danyola Nemba Juje Ma Nanga Danya Besije Danja Dewa Dan Deve Judan Damba Juje Donga Da Donga Ge Judan Dora Juje Donga Mebe Dewa Dan Midrawa Nere Jadanya Dandava Danyola Neba Georgia, Mananga Danya Bessenger, Danja Dewada, Deve Judan Damba Juje, Dunganda, Dungan Gejudan Dora Juje, Dungan Mebedewa, Midawa Juje, Nere Jadanya Dandava, Danyola Neba Georgia, Chazawada Juje, Jabada, Jesu, Rangu Jesu, Java Junsa, Daji Tanje zobe jajo je ngo dozo senje tanje jelo jozo dowa jinje la dozo jolondo lowa jinje la dozo lanjo bazo wa jinje la dozo doba ishe zo jawa jinje la dozo je jeda banda la menzo la jabzo jawa juje senje la da la menzo la jabzo jawa nasa banda la menzo la jabzo jawa dobe da jowa jinje la dozo tuje shen dowa jinje la dozo Desa Tundan Tamba Jinja Labdo Swa, Chacha Chamba Chacha Ngundo Tsandinya Labdo Pra Jinja Labdo Swa, Tabia Tuja Shechera Sudwa, Sheche Mendo Tuje Ponjomba, Sheche Lomba Taba Jibe Ko, Sheche So De Langu Cha Tsa, Tala Kambe Na So Chamba Tsa, Lama So Shatruva Tola Kwa, Kandro Londa Shendu Jishi So, Sheche Kambo Pala Guja Tsa. Okay, good morning, and uh, I try to mute all, and maybe Tao, you can unmute. So we don't want to spend too much on the preliminary topic, but whenever we engaging on the Dharma, we should pay attention our motivation. What main reason we want to learn Dharma, or we want to participate part of the Dharma activities, because Kamboba said, if you not practice Dharma as according to the Dharma, and Dharma can be caused to reborn to the lower realm. So the reason we constantly we have to check our own intention of why why we are practicing Dharma. Mainly, I think our main intention of practicing Dharma is a liberation. And so there's a two kind of what called beings who seeking liberation is called the mentally capacity or supreme capacities. In the Adisha, divided into three kinds of capacities. First capacity, low capacity, is just seeking as a pleasure of samsara. So that is not according to the Dharma. When we practitioner of the Dharma
who took refuge to the three jewels, Buddha, Dharma, Sangha, then if you want to become enlightenment, you have to be middle capacity being or supreme capacity beings. So middle and supreme capacity is different, is it? Are you supporting your mind with the bodhicitta or not? If you are practicing Dharma for your own liberation's sake, individual liberation's sake, that's called the middle capacity. It means that your capacity is only like liberated yourself. But if you are practicing Dharma sake of migrating beings, every sentient beings, then it's called the supreme capacity. So one of those capacity, we have to pay one of those part. So we have to check our intention, why we practicing Dharma, why you want to learn Dharma, why you contemplate the Dharma, why you meditate on the Dharma. So is it, because if our intention is wrong, even you do correct meditation, it's not going to bring you to the what called the right result. So the reason we must always be check intention of motivation. With this motivation of the renunciation or motivation of the bodhicitta, then we must study Dharma. So that is every day, once we wake up, we should check that one. So if we check that way, then it's a whole days, whole daily your can say activity or daily life, it can change. What kind of intention, start with what kind of intention. Tao, can you hear me? Khenpo, can you please allow us to record? I did. Oh, sorry. I tried the moment I cannot. Oh. Yeah, now I can. It's okay. Okay, I did. Sorry, got some problem with my iPad. So, ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục và thầy sẽ không nói lại quá nhiều về cái phần pháp tu sơ khởi. Thế nhưng mà chúng ta luôn luôn phải để ý đến cái việc mà khi mà chúng ta cái mục đích của chúng ta khi mà chúng ta phát khởi một cái mục đích để trong cái việc mà chúng ta thực hành thì đối theo như tôn giả Atisha ấy, thì là có ba cái căn cơ, có những người căn cơ thấp, có những người căn cơ trung bình và những người căn cơ cao. Thế và những cái người có căn cơ thấp là bởi vì là họ chỉ thấy sợ những cái nỗi sợ hãi của luân hồi. Thế còn đối với những cái người mà căn cơ trung bình và những cái người căn cơ cao là những người mà thọ quy nơi Tam Bảo và mong mỏi rằng là họ sẽ đạt được giác ngộ. Thế và ở đây thì chỉ có một cái khác nhau rằng là để cái mục đích là của căn cơ, những người có căn cơ trung bình và những người có căn cơ cao là chúng ta hãy xem cái mục đích của chúng ta là vì lợi lạc của bản thân hay là vì lợi lạc của những người khác. Và ở đây chính là nói về Bồ Đề tâm. Nếu như mà chúng ta xem rằng là cái mục đích của chúng ta khi mà chúng ta thực hành là nhằm để chúng ta buông bỏ, hay là cái mục đích của chúng ta là bởi vì Bồ Đề tâm, nếu như mà chúng ta thường hằng mà chúng ta kiểm soát cái mục đích, cái động cơ của thực hành của mình ấy, thì cuộc sống sẽ thay đổi. Tất cả là phụ thuộc vào cái ý định, cái mục đích của chúng ta định làm gì. I done. Oh, okay. So also when we're practicing, we have to learn things should be depend and things should be eliminate to make your practice as unmistaking or perfect. So here 10 things on which you should depend. We already talked last time, depend on the Supreme Guru. So Sublime Guru as someone who show you the path to the liberation.
and how he or she can show to the path of the liberation is he or she have to be realized one and compassion one. So wisdom and care, because if he or she have no wisdom, cannot show you path. But even have a wisdom, if that person have not good heart, not good compassion. Compassion means not the self-center. If that person is a self-center, then you shouldn't rely on that person, because that person use you. There are lots of history, religion abuse the Dharma, people. So that reason have to be someone compassionate one. Compassion one is even that compassion one is not really have a great realization or not have a great wisdom. Still, you can rely on that, because that compassion one never deceive you or never use you. So that is the main quality of the guru. Then the second one is it depend on the hermitage, that is a solitary place, and blessed. So pleasant and blessed. So that means that you have to choose the place where you practice as a someone somewhere is a free from distraction, and also that you can easily live there with a pleasant environment, and also that place is blessed by past master, so those that kind of place you have to choose. Then third one is a dependent on a companion whose view and contact are harmonious with your, and who are trustworthy. So this is a really, we start here today. Um, so when you living with a companion, because lots of time it's not easy to isolate it ourselves. Solitude is really difficult these days. Uh, um, and there's so many we live with the social, like a monastery or center. Most of people are social. Only few. If you go to like a really strict retreat, then you don't need to worry about what kind of a companion you should or shouldn't, because you are uh, um, you are alone, so don't have to worry unless you argue yourself, or uh, have your own what called the um, uh, contradicting your own view, contradicting or your own thought. Otherwise, you don't have to worry. But long as we live with the social, because human are social animal. We are social animals. Long as we live on the social, we need the companion. If we have the companion, you have to be careful choosing what kind of companion you. So that companion, if it's not good, then it's a really difficult to dealing. You know, what is the good companion for the make our mind is not disturbed, like not rising of jealousy, not rising of the angry, not rising of the those kind of emotion, negative emotion. Is it you need that companion is harmonized, so someone who harmonize. Otherwise, it's really difficult. Um, if your the companion's view and contact is not harmonized, it's a really difficult. I heard these days in like America, people, lots of family only meet with once, twice in a year. Still, and that meeting like Christmas or Thanksgiving, they have a hard time to discuss in lots of subject these days. They don't want to discuss on the subject of the politics. They don't want to discuss the subject of the religion, and because if you're discussing on those subjects, it become disharmonized. And the family member, even you meet one time, two times, if you're living with those people for long term, like a lifetime, or long period of time, like a monastery or a social place, and you have to live with those people day by day, and you need someone harmonize with your view or you with your conduct.
view means the thought, whatever you're thinking, you know, you need similarly thought that with that person. If you think something and that person thinks something else, then you argue start from there, from nothing to become a big fight. So the reason shouldn't be mm, uh, shouldn't associate with the person who have a different view. So like a uh, so I think that's the reason. I mean, lots of people who try to live as a similar view with what they believe or what they practice. Mm, so I think okay. Um, Và như buổi trước thì là chúng ta cần phải học và như vậy thì chúng ta cần phải học những cái điều gì và chúng ta cần phải loại bỏ và chúng ta cần phải học để làm sao cho mình trở nên toàn hảo hơn. Thì như vậy là buổi trước chúng ta đang nói đến 10 cái điều chúng ta cần phải nương vào để cho bản thân mình có thể trở nên toàn hảo hơn. Thì trong 10 điều cần nương vào thì thứ nhất là nói về nương vào vị đạo sư tối thượng đã nhận thức và bi mẫn. Thế vị đạo sư tối thượng mà ở đây là người đã chỉ cho chúng ta con đường giải thoát. Thế bằng vị đạo sư này cần phải có trí tuệ và cần phải có bi mẫn. Nếu như mà cái sự bi mẫn ở đây được hiểu rằng là gì, và không có cái tôi trung tâm, và vị đạo sư này cần phải chăm lo cho chúng ta. Nếu như vị đạo sư mà không có một cái lòng bi mẫn như vậy thì chúng ta sẽ dễ rơi vào cái tình trạng là chúng ta bị lạm dụng. Có rất là nhiều những cái tôn giáo là mọi người bị lạm dụng. Thế cho nên là vị đạo sư luôn luôn là cần phải có trí tuệ và cần phải có cái sự bi mẫn. Thế và thậm chí là vị đạo sư nếu như mà chỉ có cái sự bi mẫn, mặc dù là trí tuệ cũng chưa phải là hoàn hảo lắm, thì điều này cũng đã là rất là cần thiết với chúng ta, bởi vì một vị đạo sư mà có cái sự bi mẫn như vậy thì sẽ không bao giờ lạm dụng người học trò cả. Tiếp theo nữa là đến cái nơi trốn, đó là một cái nơi trốn chúng ta cần phải thực hành là một cái nơi trốn hưu quạnh, dễ chịu và được gia hộ. Cái nơi trốn này là phải một cái nơi để mà có cái môi trường xung quanh nó rất là dễ dàng cho cuộc sống của chúng ta, hay là một cái nơi đã được các cái vị thầy trong quá khứ đã gia hộ rất là nhiều. Tiếp theo nữa là chúng ta cần phải nương vào những cái người bạn đồng hành có quan kiến, giới hạnh hòa hợp với con, người đáng để tin cậy. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu tiếp tục từ điều số 3 này. Thì ở đây muốn nói về, khi mà nói về cái quan kiến, quan kiến thì chúng ta cần phải nhớ rằng là gì, nếu như mà bây giờ chúng ta đang sống trong một cái xã hội, và cái việc mà khi mà chúng ta mà phải ở một cái nơi đơn độc mà chỉ có một mình thì sẽ là vô cùng là khó khăn, trừ khi mà chúng ta đi nhập thất, những cái nhập thất rất là hoàn toàn là rất là nghiêm ngặt đó, thì khi đó chúng ta mới không có những cái người bạn đồng hành. Thế còn luôn luôn là chúng ta có một cái người, luôn luôn chúng ta có những cái người đồng hành cùng với chúng ta. Thế ở đây thì nếu như cái người bạn đồng hành của chúng ta có cái quan kiến giống như của chúng ta, tức là quan kiến ở đây muốn nói là rằng để gì, những cái quan điểm, những cái ý nghĩ mà cùng với cả những cái ý nghĩ của mình, thì như vậy chúng ta không có gì là phải lo lắng cả. Thế và ngay cả khi mà chúng ta sống trong một cái xã hội như vậy thì chúng ta cũng cần phải có những cái người bạn đồng hành. Và khi mà chúng ta có những cái người bạn cùng đồng hành như vậy thì chúng ta cần phải lựa chọn một cách rất là cẩn thận. Chúng ta cần muốn có được một cái người bạn, nếu mà chúng ta có một cái người bạn đồng hành mà không tốt lành một tí nào cả, thì mọi thứ nó sẽ đến với chúng ta rất là khó khăn. Một cái người bạn đồng hành mà tốt đối với chúng ta là không để cho những cái sự sân hận, không để cho những cái sự ghen tị, không để cho tất cả những cái xúc tình tiêu cực nó khởi lên, thì như vậy là một cái người bạn đồng hành cần phải có cái sự ôn hòa. Thế còn nếu như không có cái sự ôn hòa như vậy thì sẽ là khó cho chúng ta. Thế và ở Mỹ ngày nay thì có thể biết rằng là có những cái gia đình là họ chỉ có gặp nhau một lần hoặc 2 lần trong một năm, và khi gặp nhau như vậy thì cái quan điểm của từng người, cái cách suy nghĩ của mỗi người nó khác nhau, và như vậy là họ nói về những cái vấn đề, và vì cái quan điểm, vì cái kiến của họ nó khác nhau nhiều quá, thế cho nên là đã nổ ra những cái cuộc xung đột, và cho nên là họ không thích là gặp gỡ nhau. Thế và
khi mà chúng ta sống với nhau hàng ngày, ngày này qua ngày kia, thì chúng ta cần có những cái người bạn mà nó phải phù hợp với giới hạn của mình, nó phải có những cái quan kiến giống như mình, có những cái ý nghĩ giống như mình. Nếu như mà chỉ cần khác đi thôi thì là lập tức là chúng ta sẽ suốt ngày chúng ta cãi cọ nhau, bởi vì những cái quan điểm nó khác nhau, và như vậy là những cái xúc tình tiêu cực nó sẽ khởi lên. Ai đây? So, like, what kind of view? There is a political view, religion view, livelihood view. View means how you think, what you believe. So if you have a different, I think one is a like a like a, in the there's a lot of religions. One things. If you can harmonize with every religion, you can show the respect. Then, of course, is a associating with the other is better than isolating yourself. But sometimes people have a really difficulty to dealing. Oh, you always say my way is a highway. Then you cannot accept anyone else. You think what I believe is the right one, rest is a mistake. Then that kind of, if you have that kind of attitude, it's a better stay alone, because it going to create it yourself uh, what call negative thought, and also you disturbed others mind. So and also contact, um, some people have a really believe in the contact of a negative, and some people positive. So especially Dharma practitioner, when we live in the society or social life, companion is really important. You must depend on the companion on good one, because from the yourself good one to become a bad is really easy. I see in the monastery, monks, first they are really good with the devoted to the Dharma. They study really hard, and they follow into the really good, become good. Then somebody come, really a troublemaker, and they become a friend, and they're totally losing their view, their conduct, and whatever they did daily life is a totally change. Yeah, so that kind of things, because from the uh, right one to become bad what called that habit is really easy. Bad is becoming good is really difficult. So that reason in the Buddhism we normally said, if just piece of wood, if you leave that wood in the central woods forest long enough, even that piece of wood is not central wood, will smell central. But that same piece of wood, if leave with a poisonous tree long, even that wood naturally not have a poison, but soon that would become poisonous. So the reason, depending on the companion, is that you have to choose carefully. One, try to find the similar view. So, I mean, this is really sadly, but this is true. Sometimes we have a different, because of our different lama, because of our different lineage, because of our different view of the namely, like a Mahamudra, Dzogchen, and there's a different view, then people start argument and start criticizing. So then it's really like a building what called ordinary attachment and hatred, like attach your own guru and hatred to the other guru, attach on your lineage, hatred to the other lineage. Sometimes even same guru, same lineage, same view, same meditation, because of that you belong to the different community, you have this kind of emotion, ordinary emotion of attachment. So then it's not helping you, it's harming you. So if that kind of
circumstance come, then shouldn't depend on them. It means that don't be too close with that. That reason, when we're taking refuge to the three jewels, we have mainly said once you took refuge to the Buddha, do not posture to the worldly god. When we took refuge to the Dharma, do not harm other sentient beings. When we took refuge to the Sangha, don't associate with the wrong view holder, or not. Sometimes you can see as a non-Buddhism. It means that someone who influencing you, that lose your faith through the three jewels, that kind of. So that reason you have to be careful what kind of companion you are relying on that. So must be companion that is harmonious one with your whatever you have a view or contact. And also that companion is a trustworthy. That companion have a genuine care about you. That companion have a genuine what call ethic. Otherwise, lots of time companion deceive you. So this reason, if you want to be practice long time Dharma practice without the distraction, and depending on the companion, what kind of companion you choosing is, I think, important. So the reason here saying is you have to companion who view and contact. View mean thinking. Contact mean the daily activity. What kind of how to talk, how to react, how to what kind of attitude. Those all is a contact. All the what you put in action, how to eat, how to talk, how to walk, how to, those all is a part of the contact. So someone who are harmonious to contact to you, then it's easier to deal, because when we are new Dharma practitioner, and our mind is, as last time I said, it's like a really fragile, so easy to disturb. So that's the best way to how to protect, is it? So stay away that kind of disharmonized companions. Nếu mà nói về những cái kiến, nói về những cái quan điểm đó, thì có rất là nhiều những cái tôn giáo khác nhau. Thế và ở đây thì muốn nói rằng là gì? Ở đây cái quan kiến có nghĩa là những cái gì mà chúng ta tin vào, và khi mà chúng ta theo cái tôn giáo nào ấy, thì là chúng ta phải cần cảm thấy rằng là nếu như mà chúng ta sống với cả những cái người mà ở theo nhiều những cái tôn giáo khác nhau ấy, thì làm sao chúng ta phải cảm thấy là chúng ta có được cái sự hài hòa trong đó. Còn nếu như mà chúng ta mà thấy rằng là không thiếu đi cái sự hài hòa, mà có những cái sự để mà gây gổ, hay là để làm những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta nổi lên, thì như vậy là cái cách tốt nhất là hãy sống tách biệt ra. Thế và đôi khi thì mọi người thì khi mà nói chuyện với nhau thì thường có những người thì luôn luôn cho rằng là cái cách của cái quan điểm của tôi, cái quan kiến của tôi là nhất, là đúng nhất, là tốt nhất, và những người khác nói thì tất cả những cái gì mà người khác nhìn hay quan điểm của người khác thì đều là sai và đều là không phải. Nếu mà những người nào mà có cái quan điểm như vậy, cái quan kiến như vậy, thì tốt nhất là ở một mình. Còn nếu không thì những cái xúc tình tiêu cực nổi lên, và người đó cũng sẽ làm cho những cái tâm trí của những người khác sẽ bị xáo động theo. Thế và ở đây còn nói về mặt giới hạnh, thì mặt giới hạnh thì có tích cực và tiêu cực. Nếu như mà chúng ta mà sống trong một cái xã hội ấy, thì cái điều trong một cái cộng đồng thì cái điều rất là quan trọng là chúng ta cần phải nương vào một cái người bạn mà có cái giới hạnh tốt. Nếu như mà một cái người mà có những cái thói quen, có những cái hành vi cư xử tốt mà trở nên xấu đi thì sẽ là dễ dàng vô cùng. Và còn nếu như mà ngược lại, nếu như mà một cái người mà đã có những cái hành vi mà rất là xấu, những cái cách cư xử xấu, những cái thói quen xấu mà muốn trở thành tốt thì cái điều đấy lại vô cùng khó khăn. Thầy đã được chứng kiến ở trong tu viện rồi, thì lúc đầu có những cái vị tăng mới đến thì họ là những cái vị tăng rất là tốt, họ rất là chăm chỉ, rất tinh tấn với một cái niềm tin rất là vững mạnh. Thế nhưng sau một thời gian họ gặp một cái người
mà một cái người hoàn toàn là không tốt một tí nào, thì những cái vị tăng tốt như vậy đã thay đổi một cách nhanh chóng và thay đổi toàn diện. Đấy, và chúng ta khi mà chúng ta sống trong một cái cộng đồng như vậy thì cái việc mà lựa chọn một cái người bạn, một cái người đồng hành tốt của chúng ta là một cái điều quan trọng. Giờ trong tiếng Tạng thì có một cái ngạn ngữ nói rằng là gì, giống như một cái mẩu gỗ nếu như mà đặt ở trong rừng trên đàn hương thì chẳng bao lâu cái mẩu gỗ đó nó sẽ bị nó sẽ được ám cái mùi thơm của trên đàn hương và nó cũng trở nên như là trên đàn hương. Thế ngược lại, nếu như mà một cái mẩu gỗ mà được đặt ở trong một cái rừng cây độc thì chẳng bao lâu cái mẩu gỗ đó nó cũng sẽ trở thành một cái mẩu gỗ độc hại. Thế ở đây cũng giống như vậy, khi mà chúng ta chọn một cái người bạn đồng hành, một cái người thì cái sự lựa chọn của chúng ta phải là hết sức là cẩn thận. Một cái người bạn mà luôn luôn phải có cái quan kiến giống như mình. Chúng ta thì học nhiều vị thầy khác nhau, chúng ta đôi khi ở những cái dòng truyền thừa khác nhau và chúng ta có những cái quan kiến khác nhau. Thế và rất là tiếc rằng là gì, đôi khi chúng ta ngồi lại với nhau thì chúng ta sẽ có những cái nhận xét, rồi chúng ta sẽ có những cái sự chê bai, chỉ trích. Đôi khi thì chúng ta những cái chúng ta chỉ trích người này thì chỉ trích vị đạo sư của người kia, rồi chỉ trích cái dòng truyền thừa của người kia, rồi dẫn đến những cái sự ghét bỏ lẫn nhau. Thế và những cái điều như vậy thì chả giúp đỡ gì cả. Những cái người mà độc hại như vậy thì chúng ta đừng bao giờ trở nên quá thân thiện như vậy. Một khi mà chúng ta đã quy y nơi Đức Phật thì chúng ta sẽ không được quy y bất cứ một cái vị trời nào khác. Khi mà chúng ta đã quy y giáo pháp thì chúng ta không được làm hại bất cứ ai. Khi mà chúng ta đã quy y tăng đoàn thì chúng ta không được đồng hành cùng với những người có những cái tà kiến, hay còn nói một cách khác có thể nói là đây là những cái người mà họ không có cái niềm tin tưởng. Trong cuộc sống thì chúng ta cái việc mà chúng ta nương vào cái người bạn đồng hành là phần lớn. Tốt nhất là chúng ta chọn một cái người bạn đồng hành nào mà nó đem đến cho chúng ta cái sự ôn hòa, và đồng thời cái người bạn đồng hành này phải là một cái người đáng để tin cậy, và một cái người mà chăm sóc lo cho chúng ta, và một cái người mà phải có giới hạnh. Nếu như mà người bạn đồng hành của chúng ta không có giới hạnh thì cái người bạn đó sẽ lừa dối chúng ta. Thế và nếu như mà chúng ta chọn một cái người bạn đồng hành mà có những cái quan kiến khác chúng ta, có những cái giới hạnh khác chúng ta thì chúng ta sẽ bị sao nhãng. Ở đây những cái giới hạnh thì chúng ta phải nhìn vào là những cái hành động thường nhật của họ, những cái thói quen, ví dụ như là họ ăn uống như thế nào, họ nói năng như thế nào, họ đi lại như thế nào. Ở đó chúng ta cần phải chọn một cái người bạn nào mà nó hài hòa với chúng ta. Đặc biệt là những cái người mà mới thực hành như vậy thì như thầy đã nhắc ở trên rồi là cái tâm trí của họ lúc đó vô cùng là yếu ớt. Cách tốt nhất là cần phải bảo vệ cái tâm trí này bằng cách ở tránh xa tất cả những cái gì mà làm cho cái tâm trí của chúng ta sao nhãng. Ai done? Okay. Then a fourth one said, depending on the moderation, I think maybe this is a little bit need change, depending on the moderation of living and necessity by remembering their fault. I think living and the necessity, soa yoje in Tibetan. So I think that one is missing, living. So for the living life, what need is the food. And the necessity is the material, what we. So this is especially talking about the ordained monks and nuns. You know, how you live your life. Not to lecture, because lecturely living cause you to disturb your renunciation. And then not too poor, you know, and the poorly living also lose your what called that what called this like how people see on you. Now I forgot that word. Respect. Not respect. I mean, it's just part of the respect, but there's one word now I forgot.
blackout. Okay, when it come back, I will discuss. So, so have to believe as a moderation, you know, what kind of food and what kind of necessity. So if you try to live, try to eat the most, you know, when it comes to the food, actually, in the Buddhist time, you know, these days, let's say, oh, monk have to be vegetarian and this and that. You cannot eat this one. You can't eat this one. But actually, truly, it's when Buddha's time, there's no that kind of regulation. Whatever comes, you eat that one. You know, some people give it meat, some people give it, you know, whatever comes to eat that one. I heard in the Thailand, still lots of monks do that one, doing that one continually. Just go to everyday bake and whatever get, you know, coffee, milk, meat, rice, or whatever get, everything put in that baking bowl and eat. So that way, you have to moderate. You cannot make too difficult, because some people have a really, you know, you only eat organic, you only eat this and that, and it make the sponsors really difficult when the Lama travel into the center. I heard one Lama only eat this. Then those, you know, sponsor of the center, they are really rich people. They said, even we don't eat those. We can afford this kind of food. You know, those are a little bit too much. So you have to moderate, not eat too lecture, but also don't eat too poor, because if you eat too poor, your body have no energy. When your body have no energy, you cannot meditate, you cannot practice. So you have to moderation food, you know, because food is medicine. So you have to eat enough to survive, enough to body have energy, enough to body have a, you know, keep healthy and keep life continually. So that way it's called the living, I mean the food. And the necessity mean that whatever we need, like a clothing and shelter, and those are. And so you cannot, you shouldn't buy the really expensive clothes, like jewelry. Some people, I heard some monks wearing like a those $10,000 watch, you know, and really expensive clothes. I don't know, those are necessary or not, because it bring to the lots of bad influencing from that in the community, including monastery. When certain monk do that one, and then some monk have to buy the really expensive car, have to build big building, and those are become a really bad influencing in the monastery. Why? One is that person himself or herself is a bringing deeper in the samsaric life with those necessity of the housing, clothing, you know, car and watch and this. Two is all the other monks, then they focusing on the how to make the money, you know, and they starting dharma, say they want to start the dharma so that way they can go to outside of the monastery, they teaching so they can make money. And so this kind of a environment is really becoming bad from one person's attitude. So the reason those are should be moderation, not too lecture, not too fancy, you know. I know some Lama live in the West and everywhere, go to a whole world travel, but they really live simple life. So I have to be moderation of the livelihood.
And remembering that they are false. This one is especially, in Tibetan we said monk can digest, monk and nun, the ordained can digest the offering, long as you have a pure ethic. So you should accept the offering. But when you share into the family member, then it's bringing to you actually destroying your family members' long-term, karma. I heard this is what I heard. I haven't seen, because after the Tsongkhapa become really famous, but still his mom was still poor. And one day she asked him, now you have everything, good food, good place, you should share some to me. And he pick up his cup of tea and throw in the rock. When it throw in the rock crack. And he said, this have a really heavy, in Tibetan called the kor. Kor mean kind of like a heavy responsibility. If you can digest this one, you can enjoy this one too. So why is it? Because when people offering to the monks, they offering with a really strong hope, they not just give to them. So their hope or requirement, there's a so that way it's become a really heavy karma of anyone who those sharing to the family member friends. So there's a one Drupal Lama called the Kandutimbe Nyama. He said, bad mark destroy of the relative. It means that whatever donation God shared to the family, then it can destroy it. I heard this one is when Gaji Rinpoche's mother was alive, she never take any money that he get offering from the people. So he gets some kind of a payment from government when he was in Tibet, and the government giving him pay. He is official. So from that pay money he shared to his mother. Otherwise, she never accept any kind of donation. So I think this is you have to be really careful. One time, one of my cousin requests me to help him some money because they are really poor. And I said, if you really need money, me to help, then I have to go to get job. Because my money, I got a donation, give to you, it destroy your next life. Because this is really heavy negative karma. So that reason, you have to remember that they're false. Oh, now I remember. Don't leave to lecture is not good, because it build more disturb you. Build more attachment. But don't live too poor is not good for your reputation, because people look up you. You need a little bit dissenting look. Dissenting. If you look so poor, you look so ugly. Whatever. Really careless, and then people who know you really well, then maybe that's a different case. But if they don't know, then people judge by look. So that way it's a little bit difficult. So that reason you need moderation of a livelihood. So living and the necessity should be moderation. This is specifically talking about the ordained monks and nuns. Of course, lay people too. If you want to be really, peaceful life, you should moderate your life. If you don't want to be 21st century's slave, you should moderate your livelihood.
Tiếp theo là nương vào điều thứ tư, nương vào sự điều độ với đồ thiết yếu. Ở đây thì thầy muốn thêm vào rằng là đồ thiết yếu cần cho cuộc sống này, nhớ đến lỗi lầm của chúng. Thế ở đây thì những cái đồ thiết yếu cho những cuộc sống là những cái gì mà chúng ta cần cho cuộc sống, ví dụ như là thực phẩm, những cái đồ dùng. Ở đây chủ yếu là nói đến những vị tăng và những vị ni, và làm sao cái cuộc sống của họ là làm sao họ không được sống quá trong cái sự xa hoa. Nếu mà họ sống quá xa hoa thì sẽ làm cho cái tâm trí sẽ làm ảnh hưởng đến cái việc buông xả của họ, và họ cũng không được sống trong cái sự quá nghèo nàn. Nếu như mà sống trong cái sự quá nghèo nàn thì sẽ bị mất đi cái sự kính trọng của những người khác. Thế và ở đây khi mà chúng ta cần phải hiểu là một cái cuộc sống nó hoàn toàn nó rất là khiêm nhường. Chúng ta sẽ những cái vị tăng ni sẽ phải cần đầy đủ có thực phẩm, và những cái thực phẩm nào mà ăn uống vừa để đủ cho cái đủ để mà nuôi sống được bản thân đầy đủ dưỡng chất. Thế vào thời Đức Phật ấy thì là cái thực phẩm nó không quá là không có một cái yêu cầu nào rằng là của Đức Phật rằng là nói là phải ăn cái gì, mà khi mà đi xin bình bát thì tất cả những ai mà cho cái gì vào bình bát, có thịt thì phải ăn thịt, có rau thì ăn rau. Thế còn ngày nay thì đôi khi là có những cái sự mà đòi hỏi rằng là ví dụ như là tôi phải ăn những cái đồ ăn sạch, những cái thực phẩm sạch. Thầy biết rằng là có một số những cái vị thầy mà khi mà đi dạy ở các nơi đến nơi và họ yêu cầu rằng là họ phải ăn những cái thực phẩm sạch, và thậm chí những cái người thí chủ họ còn nói rằng là mặc dù đấy là những cái người thí chủ rất là giàu có, họ còn nói rằng là thậm chí đến chúng tôi cũng chả ăn đến những cái thực phẩm như vậy, thì làm sao mà chúng tôi có thể kiếm được. Thế và đừng có trở nên là quá khó khăn trong cái việc để mà lựa chọn làm phải ăn gì cho nó đúng cả. Và ngày nay ấy, thì là thầy biết rằng là ở bên Thái Lan ấy, thì các cái vị tăng vẫn duy trì cái việc đi ăn việc đi xin bình bát như thời Đức Phật, tức là ai cho gì vào trong bình bát thì họ ăn những cái thức ăn ở trong cái bình bát như vậy. Thế và ở đây thì nếu như mà chúng ta ăn thì phải ăn thế nào để cho nó có đầy đủ những cái năng lượng để năng lượng mà sống. Nếu mà ăn mà những cái thức ăn mà quá là nghèo nàn thì sẽ không có đủ năng lượng để mà thực hành. Thế và nếu như mà ăn những cái đồ ăn mà nó quá xa hoa, quá đòi hỏi thì như vậy cũng sẽ là không tốt một chút nào cả. Thế và những cái thứ cần thiết ở đây thì là ví dụ như là quần áo, những cái đồ dùng thì không được quá là đắt đỏ. Thầy thì có nghe nói rằng là thậm chí bây giờ có những cái vị tăng là dùng những cái đồ trang sức rất là đắt tiền, thậm chí là có những vị là đeo những cái đồng hồ hàng 10.000 đô, và những cái quần áo thì là vô cùng đắt. Khi mà họ mang những cái đồ như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả danh tiếng của chính tu viện nữa cơ. Có những người thì dùng những cái ô tô rất là xa xỉ, xây những cái tòa nhà rất cao, và như vậy thì là ảnh hưởng đến cả tu viện, ảnh hưởng đến cả cái cuộc sống, ảnh hưởng đến cả cái danh tiếng của những cái người ở trong tu viện như vậy. Thế và thậm chí ngày nay thì có những cái vị tăng còn nghĩ đến việc là làm sao để kiếm tiền. Họ đi ra ngoài tu viện và dạy học để mà kiếm tiền. Như vậy thì danh tiếng của tu viện cũng hoàn toàn là bị ảnh hưởng. Thầy biết rằng là có những cái vị tăng ở bên phương Tây, họ có những cái đời sống rất là khiêm nhường, rất là giản dị. Đấy là cái cách để mà đấy là một cái cách đúng để mà phải thực hiện theo như vậy. Thế và cái việc mà phải luôn luôn nhớ đến lỗi lầm, thì ở đây thì đặc biệt là ở bên Tây Tạng khi mà những cái vị tăng và những vị ni họ nhận được những cái đồ cúng dường của những cái thí chủ, nếu như mà họ chia sẻ những cái đồ cúng dường đó cho những cái thành viên trong gia đình hoặc là bạn bè của họ, thì như vậy là đã phạm một cái nghiệp rất là nặng rồi. Đức Tsongkhapa trước đây thì người đứng đầu của dòng cây lúc mẹ của Đức Tsongkhapa là một người rất là nghèo, và một ngày bà mẹ mới hỏi Đức Tsongkhapa rằng là tại sao con có đầy đủ như vậy mà trong khi ta thì chả có gì cả, con có thể chia sẻ cho ta không? Thì khi đó thì
Đức Tsongkhapa có cầm cái cốc và ném mạnh vào cái tảng đá, và như vậy thì cái tảng đá nó đã vỡ ra, và như vậy là Đức Tsongkhapa đã nói rằng là đấy là một cái nghiệp vô cùng là nặng nề. Tất cả những cái gì mà những cái đồ cúng dường mà những thí chủ, họ có những cái sự mong muốn và có những cái yêu cầu rất là mạnh mẽ. Nếu như mà chúng ta dùng những cái phẩm cúng dường của những cái thí chủ như vậy thì đã tạo nên một cái nghiệp rất là nặng nề. Nếu như mà chia cái phẩm cúng dường đó cho gia đình và bạn bè, thế ở đây nếu như mà chia như vậy thì là đã hoàn toàn phá hủy tất cả những cái giới hạnh, và đồng thời cũng đã tạo nên những cái nghiệp. Thầy có biết rằng mẹ của thầy Garland khi mà bà còn sống đó, không bao giờ bà động đến bất cứ một cái phẩm cúng dường nào mà của thầy Garland nhận được. Bà rất là cẩn thận với cái điều đấy, và khi mà thầy Garland nhận được những cái sự trợ cấp của chính phủ thì bà dùng cái tiền của trợ cấp đấy thôi, còn những cái đồ mà những cái tiền mà do cúng dường thì không bao giờ bà sử dụng vào. Thầy có một cái người em họ có muốn nói với thầy là rất là cần tiền và nói với thầy là thầy giúp đỡ, thì thầy có nói rằng là nếu như muốn thầy giúp đỡ thì thầy sẽ phải đi ra ngoài để thầy kiếm việc làm, còn nếu như mà thầy chia sẻ cái tiền cúng dường cho cái người họ hàng thì như vậy là thầy đã tạo nghiệp cho cái người họ hàng này một cái nghiệp rất là nặng cho kiếp sau, thế cho nên là thầy không thể chia sẻ được. Thế ở đây thì những cái vị tăng ni không được sống trong cái sự quá xa xỉ, như vậy thì sẽ dẫn đến cái sự bám chất. Thế còn nếu như mà sống trong cái sự nghèo nàn thì sẽ tạo nên một cái danh tiếng không tốt lắm, bởi vì ngày nay thì đối với những người nào mà đã biết nhau rồi thì không làm sao cả. Thế còn những cái người mà mới thì thường là họ đánh giá qua cái mức nhìn đầu tiên. Thế và nếu như mà họ thấy là một cái người mà ăn mặc mà không có được chỉn chu lắm, không được cẩn thận lắm, thì như vậy thì họ sẽ cảm thấy là có một cái sự khinh miệt. Thế cho nên là ở đây là tăng và ni là luôn luôn phải giữ cái sự rất là khiêm nhường. Ai đăng? Okay. Then said, depending on the oral instruction of the lineage of the accomplishing master who taught the limitation. So this means that when you receiving teachings, don't make it limited. These days, oh, this is our lineage, this is their lineage, this is our guru, this is their guru. So we make a limitation of how much can learn. I think this is what I can say is when we're learning, don't make a limitation unless it making you confused. When something making you confused, then maybe it's not necessarily a good idea to try to learn so many. But I think Tao, you lost. Tao? Tao, are you there? If translator is not there, then I hope she's there. Our brain have no limitation, so just have to learn much as you can. Not just only Buddhism, even the non-Buddhism. You should learn how what is the Christianity, what is the Muslim, what is the Hindu, what is the Jewish, and those all knowledge you learn. There's a two kind of, one person, when you learn all the different one, it becoming better. Your own view is becoming a clear understand on your own view. So it's really helpful to learn other things too. I heard this in the Vinaya. I mean, as I know, in the Vinaya, Buddha said, in the middle of the day, sometimes read a Tritik Tirit, like a non-Buddhism text. It helps us to
understand our own view is better. So should it be limited when you receiving teaching from different, or especially when it's a teaching is a oral instruction of the lineage of the accomplishing. It means that all the past masters, great accomplishing masters instruction shouldn't limit it. Doesn't matter is it belong to the Mahayana, Hinayana, Vajrayana, or is it belong to the Kagyu, Nima, Saja, Gilu? Doesn't matter which belong. What called the with all the discriminating should learn them. As in the Tibetan, we said when you're learning, it's like need like a hungry yak. Hungry yak, when they're biting the grass, the eye is on the next grass. So you shouldn't limit it yourself for learning. But when you're practicing, then don't be these. Sometimes people have called themselves rime. It means the non-sectarian, and they want to do today this, tomorrow this. Then you are really lost yourself. So when you're practicing, follow one steady instruction, continuing follow one kind of tradition. Doesn't matter which tradition you follow, you will reach there same place. Buddhahood is a one. You follow to the path of the Nima, you reach to the Buddha as the same. You follow to the path of the Sajja, you reach to the Buddhahood, it's the same Buddhahood. You follow to the Gilu, Kagyu, any kind of, or as all the achieving the state of the Buddhahood is the same as the Dharmakaya. Because when we making this discrimination, then long as we have a discrimination, we have no hope of peace, achieve the peace nirvana. So Aryadeva said, you have attached to your own tradition and have a hatred to the other. That kind of thought being never go to the nirvana. Because you are all constantly living with these two emotions. And there's a called Umanyimbu, essence of the middle way. When your mind is what called the treasure or symptom, I mean the suffering by the discombination, never be realized the nirvana of the peace. So the reason shouldn't be discriminate yourself on those kind of based on the lineage of the name. Like sometimes people say, oh, Dzogchen is a really good, and some say, oh, Muhammad is a really good. It means the other is not good. Some say directly, other is not good, some not say, but we have that kind of a conceptual of this is good, this is bad. So like in the Tibetan tradition called the Nima practice the Dzogchen, Kagyu practice the Muhammad, and Sajas is called the Konde Ime, Yerme, Tao. So those all different view name is based on the Panjana Paramita. So it means that when you criticizing one, you actually criticizing the Panjana Paramita is a mistake. If a Panjana Paramita is a mistake, then Buddha is a mistake. That means that you directly criticizing to the Buddha's wisdom. So the reason shouldn't do that one. Even forget about the discriminating on the Buddhism. Even you criticize on the non-Buddhism. There's one Tantra said, if you criticize on the non-Buddhism, Buddha Berojana will be distant from you. So that reason we cannot be look down on some things or good and bad. So without the limitation, try to learn much as you can.
I have been lost for some, but it's okay. I will take it back later. Okay. Có một phần cái đoạn đầu thì em bị ra khỏi mạng, cho nên là bắt đầu từ cái chỗ mà phần mà em nghe được này. Ở đây thì thầy nói rằng là khi mà chúng ta nhận những cái thuyết giảng thì chúng ta cần phải cố gắng học nhiều nhất có thể, bởi vì một cái dòng truyền thừa là đi theo từ những cái vị thầy từ trong quá khứ để mà có xây dựng nên một cái dòng truyền thừa. Thế và đối với vòng thường thì chúng ta học thì ví dụ như là đối với cả dòng Kayu thì là chúng ta có học về đại thủ ấn, hay là đối với cả dòng Ninh Ma thì chúng ta học về Dzogchen, vân vân. Nhưng mà tất cả thì chúng ta đều là trên cái nền tảng của đại thừa. Thế và khi mà chúng ta học thì chúng ta luôn luôn là phải như là cái con trâu dắt nó gặm cỏ ở cánh đồng bên này, nhưng mà mắt nó lại nhìn sang cái cánh đồng bên kia. Và chúng ta hãy cố gắng rằng là học làm sao để có được học được nhiều nhất có thể. Thế ngày hôm nay thì đôi khi là có những người thì muốn theo cái remake, tức là một cái người mà không thuộc cái dòng truyền thừa nào cả, và một cái người như vậy thì đôi khi là không theo một cái chỉ dẫn nào chính xác, lúc thì họ theo dòng này, lúc thì họ theo dòng kia, và như vậy cái thực hành của họ nó sẽ bị vô cùng bấn loạn và nó không thể nào mà nó có một cái sự thống nhất được cả. Chúng ta thì hay phân biệt rằng là dòng truyền thừa này, dòng truyền thừa kia, dòng truyền thừa Ninh Ma, rồi dòng truyền thừa Gelugpa, hay là dòng truyền thừa Sakya, vân vân. Mặc dù là chúng ta ở cái dòng truyền thừa nào, thế nhưng mà khi đạt được cái quả vị Phật thì cái quả vị Phật nó đều là như nhau cả, hoàn toàn không có cái sự phân biệt ở đây. Thế và đôi khi thì chúng ta bị bám chấp vào cái dòng truyền thừa, cái truyền thống của mình quá nhiều. Thế cho nên là chúng ta sinh ra rằng là chúng ta ghét bỏ tất cả những cái truyền thống khác, và những cái người như vậy thì không bao giờ có thể nào có thể đạt được tới niết bàn cả. Như cái con đường của Trung Đạo Lộ thì có nói rằng là gì? Khi mà tâm trí của một người mà bị những cái sự phân biệt nó làm cho sao nhãng và khổ đau, thì những cái người như vậy không thể nào chứng ngộ được niết bàn của yên bình. Đôi khi thì chúng ta dựa vào cái dòng truyền thừa và chúng ta dựa vào những cái tên, ví dụ như là có những người thì nói rằng là thực hành Mahamudra là nhất, và có những người thì nói rằng là thực hành Dzogchen mới là nhất, và như vậy thì chúng ta luôn luôn là có những cái khái niệm, luôn luôn là chúng ta sẽ bị xoay vần giữa tốt và xấu, giữa thích và không thích, và như vậy thì cái tâm trí của chúng ta nó luôn luôn là bị xáo động. Thế mặc dù là những cái tên gọi nó khác nhau, Mahamudra là của dòng Kayu, Dzogchen là của dòng Ninh Ma, Kontagime là của dòng Sakya, mặc dù nó là những cái tên gọi khác nhau, nhưng mà đấy hoàn toàn là nói về Paraparamita, nói về tính không. Nếu như mà chúng ta mà chỉ trích một cái dòng truyền thừa, một cái cách thực hành, thì có nghĩa rằng là chúng ta đã chỉ trích tính không, và khi mà chúng ta chỉ trích tính không thì vô hình là chúng ta đã chỉ trích chính cả Đức Phật. Và khi mà chúng ta đã chỉ trích Đức Phật như vậy rồi thì cái quả nó sẽ đến nó rất là không tốt một tí nào cả. Thậm chí là một cái người mà khi mà chỉ trích một cái người bình thường thì đã nhận được cái kết quả rằng là Đức Phật, Đại Nhật Phật sẽ tránh xa cái người đấy. Thế cho nên là chúng ta luôn luôn là phải cố gắng để học càng nhiều càng tốt, và cái việc mà phân biệt như vậy thì không đem lại một cái lợi lạc gì cả. Okay. Now, number 6, depend on what is the benefit for both yourself and other with regarding material things like medicine, mantra, and a profound interdependence. So there's because I mean, we always use as a precious human body. This is longest. This is a precious one, and this precious is benefiting ourselves and other. Then if that kind of a life you have, then living longer is better. But if your life is really, harming yourself and other beings, then no point of living too long, because more you live, you create the negative karma more. So this is a life who can benefit yourself and other. If you have that kind of life, then you should be
always be used this kind of like a material things. Material things mean that anything that is a sustain our life, including the these days scientists creating lots of different way to different substance that help you. There are many different substance like a substance, like a different kind of a capsule to help us to, or I think any kind of material that it help us to sustain our life. So we have to use like good food, clothes, whatever protect our life. So it's like life is like lamb. If you want to believe that lamb long time, you have to protect that. If you not protect that lamb, in any minute the wind come and it's a blowout. So have to be use all the substance material that sustain our life long, and also medicine. And if there's a necessity, you should take the medicine to cure your disease or become healthy. And there's a mantra, like we recite the Amitayu mantra for long life, medicine Buddha mantra for the healing from the sickness, and there are lots of different mantra we recite. So those help us to live long life. But I think this one, profound interdependence. Some think that profound independence is talking about those all the medicine, substance, material substance, and mantra as a profound independent. But also, I think this one is a profound independent is a sometime you put things, like change your position, change how sitting and things like that, it help to change your luck or change your conditions. So that is I think similar like, that is what I think, similar like Chinese called the feng-shui, so they help us to life sustain more. So there's a quote saying Lord Jidisumgun is the Lord of the interdependence. I'm sure you see this one. So Jidisumgun know things put together like a material, things put together to help some kind of problem go away. And like I heard this one. Our Holiness, when he was practicing mandala, I think he's from his family. There's a Tibetan called the Z. It's a jewel, really expensive one. Without the hesitation, he smashed that one and put in the mandala and offering. So after that, whatever Holiness have a budget, they always get the support. I think that's maybe true. I don't know, but I'm not saying it's your practice as a mainly focus on that. But sometimes those things can help to interdependent, because interdependent means if you don't have a cause and condition together, no matter how much you recite the mantra, it's not going to help. So I think this one is also can say, sometime when you request to the mantra to Lama prayer, it help Lama's prayer. Sometimes it not help. So if you're interdependent of the karma support you, then Lama's condition of a prayer help. But if you have not good karma, even Lama prayer to day and night, it cannot help. So there's a profound independent mean that you need some kind of condition to help those all. So otherwise, some people take medicine, recite the mantra, and have all the healthy necessary material, but still they get sick.
and still nothing help from the prayer, from the recitation mantra, from the medicine. So that means they have lack of certain things. That is interdependent mean that maybe talking about also merit, accumulate. So profound independent is a I think many different ways you can interpret. Và tiếp theo thì đến điều thứ 6, nương vào những điều làm lợi lạc cho bản thân và người khác dựa trên vật chất, thuốc men, minh chú và phụ thuộc lẫn nhau sâu sắc. Ở đây thì khi mà chúng ta đã có được cái thân người chân quý rồi ạ, thì cái thân người mà gọi là chân quý, tức là khi mà cái thân người của chúng ta đem lại được lợi lạc cho bản thân mình và đem lại được lợi lạc cho người khác. Và nếu như mà khi mà chúng ta có cái thân người chân quý rồi thì chúng ta có một cái đời sống mà dài lâu thì nó sẽ rất là tốt. Còn nếu như mà cái thân người có được cái thân người này rồi, nhưng nếu như mà chúng ta chỉ tạo ra những cái ác nghiệp thì hoàn toàn là nếu mà chúng ta có sống lâu dài thì nó cũng chả có lợi lộc gì cả, bởi vì chúng ta càng sống lâu dài thì chúng ta càng phạm nhiều những cái ác nghiệp, và như vậy thì nó sẽ những cái ác nghiệp của chúng ta nó sẽ càng sâu và càng dày thôi. Thế ở đây thì nếu mà cái cuộc sống của chúng ta mà muốn là làm lợi lạc cho những cái người khác thì chúng ta phải cần có những cái vật chất để mà nó duy trì cái cuộc sống của mình, và những cái vật chất này thì nó giúp đỡ cho chúng ta để duy trì cái cuộc sống. Và ngày nay thì những cái đó nó gồm là như kiểu là những cái thực phẩm và những cái quần áo nó để mà bảo vệ cho chúng ta, là giống như là một cái ngọn đèn ấy. Nếu mà muốn cái ngọn đèn của chúng ta được lâu dài thì chúng ta phải bảo vệ cái ngọn đèn của chúng ta trước gió. Thế ở đây những thuốc men rồi những cái đồ cần thiết là những cái thứ cần thiết để mà giữ cho chúng ta, chữa lành cho chúng ta khi khỏi ốm bệnh và giữ cho chúng ta được có một cái cuộc sống nó rất là khỏe mạnh. Khi mà chúng ta tụng những cái minh chú thì ví dụ như là chúng ta tụng những cái minh chú trường thọ, hoặc là chúng ta tụng những cái minh chú để mà làm cho sức khỏe của chúng ta tốt lên. Thế nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là phải có cái sự phụ thuộc lẫn nhau sâu sắc. Thì chúng ta đều biết rồi, vạn pháp nó đều là duyên khởi. Đôi khi thì có một số người thì nghĩ rằng là thay đổi cái vị trí đi, thay đổi những cái điều kiện đi, giống như người Trung Quốc thì hay gọi là cái từ là thay đổi cái phong thủy đi đó, thì cái cuộc sống nó sẽ được tốt hơn. Thế và tổ Trisen Sung Côn thì có biết cách là khi mà để những cái gì mà gần với nhau đó thì là sẽ giúp để mà loại bỏ được tất cả những cái vấn đề đi. Thế và ví dụ như là khi mà sư tổ thực hành Mandala đó, thì ngày xưa thì sư tổ có một cái viên di rất là quý, viên đá di đó. Thế và khi mà thực hành Mandala thì sư tổ đã không ngại ngần đã nghiền cái viên di đấy để mà cho vào khi mà thực hành. Thế cho nên là về sau này tất cả những cái mong mỏi của sư tổ, có những cái dự án nào đấy thì những cái đấy đều được là thành công. Đấy là không phải là thầy nói rằng là tất cả chúng ta khi mà thực hành chúng ta phải thực hành cùng cách như vậy, nhưng đấy cũng là có thể là cái điều đấy nó đến từ những cái thực hành như vậy. Duyên khởi thì phải có đầy đủ những cái nhân và duyên kết hợp lại với nhau thì khi đó thì mới tạo ra cái kết quả. Thế còn ở đây thì nếu như mà chưa có đầy đủ nhân, chưa đầy đủ duyên thì thậm chí chúng ta có tụng bao nhiêu minh chú đi chăng nữa cũng không có cách nào giúp đỡ cho chúng ta cả. Có những lúc mà chúng ta đến xin cái sự gia trì của các cái vị thầy, khi mà chúng ta đã có đầy đủ nhân duyên rồi thì cái sự gia trì và cái lời nguyện của thầy mới có thể có lợi lạc cho chúng ta. Thế còn nếu như mà chưa có đầy đủ nhân duyên thì dù thầy có đọc cái lời nguyện đến cả ngày lẫn đêm thì cái điều này nó vẫn không thể nào mà có hiệu lực được cả. Cái này là nó phụ thuộc vào nhân và duyên, phải có đầy đủ nhân và duyên thì những cái kết quả mới có thể tạo thành. Thế còn đôi khi là chúng ta thiếu những cái công đức nữa, thế cho nên tại sao là có những cái việc mà chúng ta trông đợi mãi mà không thể nào nó hoàn thành được. Ai done? Now, as I said, it depend on the food and the method that are the harmony with your physical constitution, or you can say with your physiology.
So like what kind of food is good for your, but each person have different, you know, each person's their own element is a little bit different. Some people are, you know, more good for healthier to eating hard food. Some people are healthier for cold food. So also, I mean, where you live, some food are good for heat. Strong heat is good in certain place, but not so good in the certain place because of the where you're living. So I think that this is we have to learn what kind of a food is good for our health. It cannot say, oh, this is good for me, it's good for you too. You know, as I think every individual's element is different. So whatever physiology of your element is, and based on that, you should take that food, because some food is good for this person, but not necessarily not good for other person. So then another one is a food and method. Method is like in the Kagyu tradition we call the 6 yoga of Naroba. You know, those are method. They bring you to more your spiritual awakening, spiritual, by using method of a 6 yoga of Naroba, like you know, this kind of like a stretch, the yoga and the breathing, and so many ways to it help you to especially this kind of practice exercise of the 6 yoga of Naroba is really good for you when you do the younger age, because when you're younger, all your element are really fresh. On that fresh element, if you do more dose, it's really easier to. But when getting older, sometimes it's a little bit harder, you know. Old dog, new to is a little bit harder. But so those are in like these days Hindu. They have a big interesting of the business with the yoga. In the Buddhism, we have that one, but we only use for spiritual growth, not financial growth. And not just only we focus on the physically strength or anything, only health, mentally health. So that reason, a little bit secret, don't show up or don't use as a business on the market. But we have those all similar. And so how to learning how to breathing, stretch, and sometimes it's including to the certain, you know, kind of you know, can say massage. So those are method. So this is I think including the seating position. So whatever as a you know, as a you have to based on your physiology and good how, so what is good for you, you have to learn that one. You know, I don't think so you have to make everyone do same things. This is I don't think so it work for same method to everyone equally. Some people is helpful for certain method, sometimes not. So that reason, this is also really important to relationship of the spiritual master and student. Student need to know who is the spiritual master. Also, spiritual master have to know what kind of label, what kind of a, you know, student is this. So then spiritual master can help this student many different way, especially when those come those kind of method. So you have to be rely on those method and food, and it can bring to the your practice or physically health is becoming harmony, because sometimes without that one, then our health is go down. When health is go down, and the rest is go down too. Our ability, mental strength, everything. So that reason, we have to depend on the food and method. That is a harmony. Is helpful to your physically body, you know, physiology. I think can say physiology. Tiếp theo là đến điều thứ 7,
nương vào nương vào thực phẩm và phương tiện trong sự hài hòa với thể trạng vật lý của con. Ở đây thì chúng ta khi mà chúng ta dùng các cái thực phẩm đó thì mỗi một cái cá nhân thì có những cái yếu tố hấp tứ đại trong người khác nhau, thế cho nên là mỗi một cái thực phẩm nó sẽ phù hợp từng với cá nhân. Có những người thì phù hợp với những loại thực phẩm cứng, có những người thì thường phù hợp với những loại thực phẩm lạnh hoặc thực phẩm nóng vân vân. Thế nhưng và không thể nào chúng ta nói rằng là cái thực phẩm này tốt cho người này thì đối với người kia cũng là tốt được cả, mà cái đấy phụ thuộc vào cái điều kiện sống, và chúng ta cần phải học cách là làm sao mà biết được cái thực phẩm này nó hợp với cả sức khỏe của chúng ta, hay tốt cho sức khỏe của chúng ta hay không. Thế còn những cái phương tiện thì ở đây muốn nói về ví dụ như là 6 cái pháp du già của Naropa, thì đấy là cái 6 cái pháp yoga mà giúp cho cái con đường tâm linh để có thể phát triển được hơn, nhờ những cái phương pháp yoga rồi những cái cách thở. Và cái điều này đặc biệt tốt là khi mà những cái người mà còn trẻ họ thực hành thì những cái yếu tố trong thân thể nó vẫn đang còn rất là tươi, rất là mới thì nó dễ dàng. Thế còn những cái người mà lớn tuổi thì học những cái pháp này thì nó sẽ rất là khó khăn hơn. Thế và những cái ngày hôm nay thì những cái người mà theo đạo Hindu đó thì họ tập trung vào cái yoga nhưng mà để mà làm cái việc kinh doanh. Thế còn trong Phật giáo thì chúng ta cũng có yoga nhưng mà đấy hoàn toàn là giữ trong những cái sự bí mật, bởi vì là chúng ta không phô trương nó ra, mà những cái thực hành du già này là để giúp cho cái sức khỏe của chúng ta trở nên tốt hơn. Thế và ở đây thì chúng ta cũng học những cái phương pháp về yoga và thậm chí và có cả những cái cách để mà massage nữa. Thế và thậm chí là những cái tư thế ngồi của chúng ta cũng đều là coi như đó là những cái phương tiện, và tùy vào cái căn cơ, tùy vào cái khả năng của chúng ta mà chúng ta xem là cái cách học nào mà phù hợp với mình, và không phải rằng là ai cũng thực hành giống như ai được cả, mà với một người thì phải có một cái phương tiện, một cái cách học khác nhau. Thế chính vì vậy tại sao người học trò cần phải biết khả năng của cái vị thầy, và người thầy cũng phải hiểu người học trò, và như vậy và nương vào nhau là như vậy. Và cho nên là nói rằng là nương vào thực phẩm và phương tiện trong cái sự hài hòa với cái thể trạng vật lý, và khi mà hài hòa như vậy thì mới giữ được cho chúng ta có một cái sức khỏe tốt. Nếu như mà không có cái sự hài hòa như vậy thì lập tức sức khỏe của chúng ta nó sẽ bị đi xuống, và như vậy thì không sao mà chúng ta có thể thực hành được cả. Ai đây? And but you know, you cannot, like especially ordained, you cannot say, oh, this is good for my health, like drinking alcohol. You know, some people have excuses of the ritual and health and medicine and drinking alcohol or things like that, even you know, eating meat or whatever. I mean, you cannot excuses for the sometimes health to certain things you shouldn't do, then you don't do that one. Like a one so I think not everything, you know, based on your health you should do everything. I don't think so that's allowed to do. It's not good for, even it's bring to your physical health is good, but then it bring you to the spiritual down. Spiritual paths down. So that reason, even certain things may be good, like if you drink the alcohol, maybe you give you good sleep, you know, but it doesn't mean that it's good for your spiritual practice. So shouldn't do that one. So things like that, you have to be careful. Cannot excuses as always physically health to then do everything what you wish, you know, what you desire, then I don't think so it's maybe a good idea. But generally, this is the food and method or your exercise and things like that should do, which is not really harmful to you or your physical and not harmful for your spiritual path. Và còn một cái điều nữa là đối với những cái người thế tục đó, những cái trường hợp những cái người
cư sĩ đó, thì đôi khi là chúng ta hay lấy những cái lý do ví dụ như là chúng ta nói rằng là chúng ta uống rượu này, chúng ta ăn thịt vân vân, và chúng ta luôn có những cái sự xin lỗi vì cái lý do vì những cái lý do đó, những cái việc mà lẽ ra là không được làm, thế nhưng mà chúng ta tìm một cái cách để mà chúng ta làm, và những cái việc như vậy thì nó sẽ làm cho cái con đường đạo của chúng ta nó bị giảm sút. Ví dụ như là khi mà chúng ta lấy cái cớ rằng là chúng ta uống rượu thì để cho cái giấc ngủ nó sẽ tốt hơn, thế nhưng mà đối với con đường đạo thì nó hoàn toàn nó không tốt một tí nào cả. Ở đây chúng ta phải hết sức là cẩn thận, và không có một cái sự ngoại lệ nào cả, không có một cái sự xin lỗi nào cả. Những cái gì mà chúng ta ham muốn hay những cái gì chúng ta mong mỏi cũng chưa chắc đã phải là những cái ý tốt ở đây, cho nên chúng ta luôn luôn phải xem xét là những cái điều như vậy có làm ảnh hưởng đến cái con đường đạo của chúng ta không. Thế và ở đây thì chúng ta cần phải dùng những cái thực phẩm hoàn toàn là không gây độc hại cho sức khỏe, mà giúp cho chúng ta để có thể mà thực hành được trên con đường đạo được tốt hơn. Then that is the physically. Now it's dependent on the spiritual practice and behavior that help your experience. It means that now it's mentally you have to depend on the practice and behavior. Practice means the dharma. What kind of dharma? So there's basically we divide it into two: studying and meditation. When you're studying, especially when you're scholarly studying, what kind of text you need, what text you should study to understand the Dharma. And at that time, what kind of conduct or behavior you keep to not disturb your study. Then when you're meditating, same thing is what kind of a text or practice of the Dharma, what kind of Dharma you need to learn, and what kind of behavior you should be. So those are, this is based on the mind. So behavior is, it means the contact, it means the like physically, activities. Like some people have a difficulty to, for example, when they're meditating, difficulty to sitting on the Vajra cross leg. If you, because then it numb your, muscle and it pain. When you have a numbing pain at that kind of situation, some people have also knee problem. Then it's forcing yourself to try to sit a Vajra cross posture is not helpful. Mind is never be stay on the meditation. So then it's just better sit on the chair. Contact or behavior is sit on the chair too. Then you can meditate long term. So this behavior means the physically attitude. Physical attitude is have to be helpful to when you're studying. What kind of physical attitude is helpful for your studying behavior? And when you're meditating, what kind of physical condition or behavior is helpful for you? So that is you have to depend on your spiritual growth of experience in the mind. Because experiences only come if you do continually and not come like doing for a short time. So experience have to build. So if you want to build, you have to do continually. If you want to do continually, you need some kind of comfortable, reliable text. It's called this, spiritual practice. Is talking about that, what kind of text. And behavior is what kind of physically attitude that a long time you can keep continually. So if you're having really difficulty to cross leg, and especially Westerner, lots of people cannot sit on the, even just generally sitting on the cushion is really difficult. Lots of people have difficulty. If you cannot do that one, don't force that one, because if you try to force that one, you cannot meditate. Then sit on the chair, it's easier. And also, as earlier I said, some people have lots of problem with the pain, or knee.
then sitting on the cross leg is a more kind of torture and more painful. With that pain, no one can meditate. No one can practice. So the reason have to be helpful, something helpful to keep going, something helpful to continuing. So that way you need the dharma and behavior or what call this attitude to that can support to the continually. So that continue can bring your experience. Experiences only can grow when you do continually and not going to come if you do sometime, if you do occasionally, if you do few times. Và tiếp theo thì đến cái điều số 8, nương vào thực hành thái độ tâm linh giúp cho trải nghiệm của con. Thì ở đây thì ở đây thì nói về cái tâm linh thì có nghĩa là về tinh thần. Thế và thực hành ở đây thì chúng ta cần phải học tất cả những cái bản văn và sau đấy là chúng ta phải học như thế nào để mà chúng ta có được cái sự hiểu biết, và từ cái sự hiểu biết này thì chúng ta mới biết là những cái giới hạn, những cái thái độ như thế nào để chúng ta cần phải có, và những cái giới hạn, những cái thái độ như vậy phải làm sao để mà nó không làm sao nhãng cái việc học của chúng ta. Ở đây thì hoàn toàn là nói về tâm trí của chúng ta khi mà nó xây dựng nên những cái thái độ như vậy. Đó là những cái hoạt hạnh, ví dụ như là khi chúng ta thiền, có những người thì không thể nào ngồi được ở cái tư thế kim cương, tức là hay là ngồi cái tư thế hoa sen đó, bởi vì là họ bị đau ở những cái khớp, đầu gối của họ nó yếu, và họ ngồi như thế thì họ không thể nào ngồi được cả. Nếu như mà chúng ta cứ cố gắng mà chúng ta cưỡng ép bản thân là phải ngồi như vậy thì cái điều này nó sẽ hoàn toàn không giúp đỡ cho chúng ta tí nào cả, bởi vì đau như vậy thì không sao mà có thể thiền được cả. Ở đây thì là cái tinh thần của chúng ta đó không có cái sự trợ giúp bởi cái thân thể vật lý của chúng ta. Thế và nếu mà không có được cái sự trợ giúp như vậy thì không thể nào chúng ta có được những cái trải nghiệm của tâm trí. Những cái trải nghiệm của tâm trí thì chúng ta chỉ có được khi mà chúng ta thực hành một cái thời gian dài, chứ không phải chỉ có khi mà chúng ta thực hành một cái thời gian ngắn. Và thực hành một cái thời gian dài và phải thực hành liên tục, và muốn thực hành được liên tục trong một cái thời gian dài như vậy thì chúng ta cần phải có một cái sự dễ chịu. Ở đây thì chúng ta cần phải có những cái bản văn để hướng dẫn, và đồng thời là chúng ta cần phải có những cái thái độ đúng đắn như thế nào. Những cái người phương Tây thì đôi khi là họ còn không thể nào mà, đối với họ rất là cái việc mà ngồi trên một cái đệm thiền rất là khó khăn, và họ còn không biết cách ngồi như thế nào cả. Như vậy thì tốt nhất là hãy ngồi lên trên ghế và đừng có cố ép bản thân mình. Nếu như mà cố ép bản thân mình quá thì đau đớn sẽ không thể nào mà thiền được, mà lúc đó thì chúng ta sẽ bị hành hạ trong cái nỗi đau. Và ở đây thì cái việc mà để mà giúp đỡ cho chúng ta có thể thực hành được liên tục, thực hành được dài lâu thì là chúng ta cần có những cái bản văn của giáo pháp, và chúng ta cần có những cái thái độ, và như vậy thì chúng ta mới có được những cái trải nghiệm về tâm linh của chúng ta. Và những cái trải nghiệm này thì nó phải qua một cái quá trình nó thực hành rất là dài, rất là lâu và liên tục. Nó không phải là ngày 1, ngày 2 chúng ta thực hành lúc bỏ, thì không thể nào mà chúng ta có được những cái trải nghiệm được cả. Ai done? Okay, so by this, practice and like a hearing, contemplative meditation, then long term, when you practice at some point, and you have to guide to other. That's called become a teacher. These days, I think when you're hunting student, I think it's better used as a hunting student. Or begging to student. I don't know.
Now it's changing. This is 21st century, so you have to hunt down the student. So when you're hunting student, what kind of student you have to take? You see, said depending on the disciple who are fortunate, devoted, and respectful. So first is a fortunate one. It means the suitable to that have a qualified, because everyone who want to learn from you, everyone who receive teaching from you, you cannot share immediately everything. You have to check with that because a certain teaching is helpful for one individual but not really helpful to this person. And so the reason Kyawadeba means that someone have a kind of like a, I think can say best way is it can say fortunate mean that someone who have a benefit. These days a fortunate mean who have money. Long as you have money, you are the fortunate one. Then you can receive anything. You can get any kind of teaching you want. If you don't have money, nothing. You are not fortunate. But it is not. This is not talking about that somebody have money or not. And somebody is suitable to receive that teaching or not. That is what it's talking about, the fortunate one. Like a how share Marba to Milareva. Milareva have nothing to offer materially, but after the torturing because of his own purification, and Marba share everything. Even some teaching only shared to the Milareva, not even to the Ngok Doji and those wealthy students. So that kind of, so only can share to the fortunate one. And also student or disciple have to have someone who are devoted to you. Devoted means the respect. Devoted means that someone who have a faith or kind of. Otherwise, even you give them teaching, they're not going to listen. Even they pretend like listening, it's not going to get benefit for them. So devotion, as it said from the Sudra, Buddha said, not having devotion. One, if you share the Dharma, not going to grow the spiritual. It's just like if the seed is a burn, even you the plant in the field not grow anything. So devotion is, and also respect. Show the respect, because when you respect, then they will follow instruction. When you not respect, you not follow. So this is when come to the teacher and student, do not become too close. When you become too close, it become a friendly. When you become a friendly, you lose the respect. Then you only listen to what you like. You only follow to what you like. But don't be too distant, because if you're too distant, you're not going to learn anything. So don't lose the respect. Don't lose the devotion. If somebody don't have the respect to you, somebody have no devotion to you, even you share to them, it's not going to benefit any to them, because they're not going to gain anything. So that reason, if you want to give teaching to the disciple, if you want to take disciple, just take the disciple who have a fortunate one, who is a fortunate one, and who have a devotion, and who can show you respect. So those are kind of important to the disciples can say quality.
nhờ có nhờ có nghe, nhờ có quán chiếu và nhờ có thiền định thì khi đó chúng ta đưa vào thực hành và rồi sau đó thì chúng ta có thể hướng dẫn cho những người khác và thậm chí là trở thành cái người thầy giáo. Và ngày hôm nay thì cái người thầy thì không phải đi tìm học trò, và hay là ngày hôm nay thì có cái việc rằng là đi săn học trò, hay là người thầy phải đi van vỉ cái người học trò là đi học, bởi vì là chúng ta đã bước vào thế kỷ 21 rồi và những cái quan điểm này nó cũng đã thay đổi. Và tiếp theo là cái điều thứ 9 nói rằng là gì? Khi nói về người học trò là nương vào người học trò may mắn, có niềm tin và kính trọng. Thế một cái người học trò may mắn thì là một cái người học trò phù hợp và có những cái phẩm tính, và như vậy là cái người học trò muốn là được học. Một cái người thầy thì không thể nào chia sẻ được toàn bộ với một cái người học trò, mà trước tiên là người thầy cần phải kiểm tra và thử thách cái người học trò. Và ngày nay thì thường là chúng ta thường hay nghĩ rằng là một cái người may mắn thì có nghĩa là một cái người học trò là có tiền, bởi vì khi mà họ có tiền thì họ có được bất cứ những cái truyền giảng nào mà họ muốn và họ có được tất cả những cái gì họ muốn. Thế nhưng mà ở đây thì không muốn nói đến cái điều mà về tài bảo hay vật chất như vậy, mà ở đây muốn nói rằng là gì? Một cái người học trò may mắn thì là một cái người học trò mà phải phù hợp với những cái thuyết giảng. Đó là cách khi mà Marpa mà dạy cho Milarepa, sau khi mà Marpa khi mà Milarepa đến học với cả Marpa thì còn không có một chút tài bảo gì cả. Thế nhưng mà Marpa vẫn nhận Milarepa sau cái thời gian mà hành hạ Milarepa để cho Milarepa có thể tịnh hóa được tất cả những cái nghiệp của mình, thì là Marpa còn chia sẻ với cả Milarepa tất cả những cái thuyết giảng, và thậm chí là những cái người học trò khác cũng không được học, mà chỉ có một mình Milarepa được học. Thế và ở đây thì cái người học trò thì cần phải có cái sự kính trọng, cần phải có cái niềm tin tưởng vào vị thầy. Nếu như mà cái người học trò mà thiếu đi cái sự thiếu đi cái niềm tin vào thầy, hay là thiếu đi cái sự tôn trọng vào thầy, thì cái người học trò sẽ cũng chả buồn nghe, và nếu có đến nghe thì cũng chả lợi lạc như thế nào, cũng chả đem lại lợi lạc cho người đấy một chút nào cả. Trong kinh thì có nói rằng là gì? Nếu như mà không có đầy đủ cái sự tin, không có đầy đủ cái niềm tôn kính, nếu như mà có chia sẻ giáo pháp thì những cái thì cũng sẽ không đem lại một cái chút lợi lạc nào cả. Giống như là một cái hạt giống mà khi mà nó đã cháy rồi, nếu mà có đem gieo ra cánh đồng thì từ cái hạt giống đấy cũng không có gì có thể nảy nở được cả. Thế và ở đây thì nếu như một cái người học trò mà có đầy đủ cái sự tôn kính với vị thầy, có đầy đủ cái niềm tin vào vị thầy, thì đương nhiên là người học trò đó sẽ nghe theo tất cả những cái gì mà thầy nói. Còn nếu như mà không có đầy đủ những cái sự tôn kính như vậy, không có đầy đủ những cái sự kính trọng như vậy, thì người học trò cũng sẽ không bao giờ mà nghe theo lời thầy cả. Nếu như mà một cái người học trò và một người thầy mà quá thân thiết với nhau thì cũng sẽ mất đi cái sự tôn kính như vậy. Giống như vậy thì người này cũng sẽ không bao giờ nghe lời thầy. Thế còn nếu như mà có cái khoảng cách quá xa đó, thì cái người học trò cũng giữ cái khoảng cách quá xa, thì người học trò cũng chả học được gì từ thầy cả. Thế ở đây thì chúng ta cần phải có một cái sự tôn kính, một cái niềm tin và một cái sự tín tâm vào vị thầy. Còn nếu không thì chúng ta sẽ chả thu lại được cái gì cả. Thế và cái người học trò may mắn là cái người học trò mà có đầy đủ những cái phẩm tính, muốn nói về những cái phẩm tính của người học trò, và là cái người mà cho thấy được tất cả những cái sự tôn kính, những cái niềm tin tưởng vào vị thầy. So there's in the text called the Lama Ngaju. It means the 50 gurus. It's a text name. It's about the spiritual guru devotion. Indian Ashokosha, Indian master, disciple of Nagarjuna and Aryadevas. Ashokosha, I think his name is Ashokosha, Tibetan called the Lobandaya. In his the Lama Ngaju, that text said, guru and a disciple is equal to the samaya. So yogi first as a
relationship of the guru and examine the relationship or the learn the relationship of the guru and the disciple. So it means that both sides have a responsibility about how to keep the samaya in the Vajrayana. We call the samaya, how to keep the samaya. Sometimes, you know, people think as a only disciple have a responsibility of keeping samaya, not the teacher. Both have to keep samaya equally, have to responsibility. So the reason is that if you not examine the guru, it's like drinking poisonous water. If you not examine the disciple or student, it's like jumping from the cliff. You have no idea where you're going to land. So the reason both have to be examined, both have to be checked. So for that. So same things also Lord Jidisung said in the Kungjik. It means the student and teacher have an equal samaya or equal relationship responsibility. So this way, student, we have to examine what kind of guru to suitable to you, to before the rely on that guru. And the guru also have to be examined what kind of student are suitable. That suitable is called the fortunate one. So what kind of fortunate one is it? One suitable is it? One is a fortunate, two is a devoted, three is a respectful. So those are mainly quality of the, take the disciples. So don't just take everyone who comes, and then later it calls to the problem. It calls the problem to break your samaya and things like that. It calls into the health problem. It's calls into the life problem. In the Dubogaji, there's called the Lingchi Repa. Greatest, highest realization of a view in Tibet, his master said, Pamodruba, he passed away age 52 because two Samaya broken student came. So from that to cause him to his health problem too. He died really young age. And I remember I think 10 years ago, one master died in Nepal. He wasn't really old. And later I heard his monastery had some kind of a problem, within the Sangha problem, from that to cause him to sick and die. So I don't know, this I'm 100% that's true or not, but that can cause to lots of problem to spiritual health in lots of ways. So the reason have to be careful to taking what kind of disciple, and I have to be careful to accepting what kind of student or accepting what kind of teacher. So both need to be take responsibility of their part of. So I think this reason saying depending on the disciple who are fortunate, devotion, and respectful. You mean the guru devotion is that 51 guru devotion of Ashvaghosha, right? Yeah. Thế và khi mà người học trò và người thầy đó thì trong bên có một cái quyển là 51 điều tôn kính vị đạo sư, 51 câu tôn kính đạo sư, và do một cái học giả Ấn Độ là Ashvaghosha đã viết nên cái quyển này, và trong này thì có nói rằng là gì, kể cả dù đó là người thầy hay là người học trò thì luôn luôn là phải giữ cái mật nguyện như nhau. Thế và ở đây thì
cả người thầy lẫn người trò đều phải tìm hiểu xem là cái quan hệ giữa của thầy và trò như thế nào, và sau đó thì có thể giữ được mật nguyện, hay chúng ta còn gọi là samaya. Nếu như mà người học trò mà không quan sát cái vị thầy thì cũng giống như là uống thuốc độc. Thế còn cái người thầy mà không xem xét kỹ người học trò thì cũng là giống như là nhảy xuống vực vậy. Thế chính vì vậy ở đây là cả người thầy cũng phải xem về người học trò mình như thế nào, và đồng thời cái người học trò cũng phải tìm hiểu về cái vị thầy như thế nào. Thì sau đấy thì cả hai bên, vị thầy đều thấy đó là một cái người học trò phù hợp, và cái người học trò cũng thấy rằng là đấy là một cái vị thầy phù hợp. Thì khi đấy thì bắt đầu mới kết vào những cái mật nguyện. Bởi vì một khi đã kết vào những cái mật nguyện như vậy rồi mà để bể ra những cái mật nguyện giữa thầy và trò mà bị bể thì sẽ rất nhiều vấn đề xảy ra, và làm ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến đời sống. Có một vị thầy bên Tây Tạng thì khi mà năm 52 tuổi thì đã qua đời, bởi vì là khi mà thầy đang thuyết giảng thì có hai cái người học trò phá vỡ mật nguyện đã xuất hiện, và như vậy thì vị thầy đã chết luôn. Và sau đấy thì có một cái câu chuyện thầy được nghe là có một vị thầy mất ở Nepal, bởi vì khi trong đó thì cái tu viện của thầy có rất là nhiều những cái vấn đề giữa tăng đoàn, và như vậy là cái người thầy đã ốm và qua đời. Cái điều này thì cũng không hẳn là đã chắc chắn là 100%. Thế nhưng mà cái việc mà khi mà phá vỡ mật nguyện giữa thầy và trò thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái con đường đạo, và như vậy thì cái sức khỏe và cái cuộc sống cũng bị ảnh hưởng theo. Thế chính vì vậy người thầy phải quan sát rất là kỹ trước khi mà nhận cái người học trò, và người học trò muốn nhận một cái vị thầy thì cũng phải xem xét tìm hiểu rất kỹ rồi mới có thể nhận đó là thầy. Ai done? Okay, so then 10th one, as I said, always dependent on the mindfulness and the watchfulness during the 4 bodily activities. So this is a kind of a conclusion of all these subjects, how to depend as a basically. So you have to be always be mindfulness and watchfulness of your any kind of activity, bodily activity, like going, staying, laying, or walking around. It's got up and down, like cha mean that just walking around. So whatever you do, activities, this all the activities included in this 4. So always be mindfulness. Mindfulness means that you don't forgetting, your focus or whatever. Don't forgetting. That is called the mindfulness. So remembering. When you're walking, you remember. When you're laying, you're staying, remember. So not forgetting whatever you do. There's lots of different kind of mindfulness. Like when you're driving, be mindfulness. If you're mindfulness, you will not get accident. When you get lose the mindfulness and your mind distracted with the phone, distracted with the talking, distracted from the view, or sleepy or something, then you get accident. So the same thing is eating with mindfulness. So mindfulness means don't forgetting what you're doing. So always your activity with the mindfulness, and it means not forgetting what can you do, what is acceptable, what should reject. That's called the mindfulness. The watchfulness means that always be examine your body, speech, mind. Where are they? Make sure it kind of like any kind of negative is disturbed your body, speech, mind, or any kind of activities. So whatever you do, always be this two supported by the mindfulness and the watchfulness. Then when you are supported by the mindfulness and the watchfulness, you will not make mistake. You will not do stupid things, I think can say.
Và tiếp theo thì là cái điều thứ 10. Cái điều thứ 10 này thì nó gần như là cái câu kết, thường nương vào chính niệm và quan sát suốt cả 4 hoạt hạnh thân thể. Ở đây thì chúng ta luôn luôn là phải giữ chính niệm. Khi nào chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi vân vân, tất cả những cái hoạt động của chúng ta là chúng ta luôn luôn phải giữ chính niệm. Và chính niệm thì có nghĩa rằng là gì? Chúng ta không được quên và luôn luôn là tự nhắc nhở mình. Có rất là nhiều những cái loại những cái chính niệm. Ví dụ như là khi chúng ta lái xe, nếu như mà chúng ta bị sao nhãng và chúng ta vào điện thoại, vào những cái cảnh đẹp, hay là chúng ta buồn ngủ, thì ngay lập tức là chúng ta sẽ gây tai nạn. Thế còn nếu như mà chúng ta luôn luôn mà tập trung, luôn luôn mà giữ chính niệm, thì không bao giờ chúng ta để những cái tai nạn như vậy xảy ra cả. Thế và chính niệm thì có nghĩa rằng là không được quên. Ở đây thì chúng ta là không được phép quên là những cái gì cần phải làm, những cái gì cần buông bỏ. Thế còn quan sát thì chúng ta luôn luôn phải quan sát là thân ngữ và tâm của chúng ta đang ở trong cái trạng thái nào. Nếu như mà thân ngữ và tâm của chúng ta có bị những cái xúc tình tiêu cực nó làm cho sao nhãng hay không. Và khi mà chúng ta luôn luôn là giữ cái chính niệm như vậy và quan sát như vậy, thì không bao giờ chúng ta để cho lỗi lầm có thể xảy ra được cả. I done. Okay, thank you. I think today we stop here. Chan chu sem cho rem bo che ma je ba na je jo je ba nyam ba mem ba ya con do pe wa jo ta da con de tham je du son do sa ba da ye ve sa wan ta da sen je dan je nyon do la na me ba yan da ba zo ve jan cho ren bo je to ba jo je ja con se con je ju je den den la wan da je con ba re je be je den ba se de she tro to sa con ben zen jo je. Okay, thank you. Thank you, Khenpo. Thank you, Thảo. Translating. Stop sharing and stop.